Hi students, now we are going to discuss about mode of respiration in frog. As you know, there are different modes of respiration in frog. Actually, what is respiratory system? Organs which help in the intake of oxygen and removal of carbon dioxide that form the respiratory system. In the tadpole stage, the respiration is by means of external gills. But in an adult frog, respiration is effected through moist skin. Skin means the outer surface of the skin. So that is cutaneous respiration, or through the lining of buccopharyngeal cavity. So that is buccal respiration, or through the lungs, pulmonary respiration. In each case, there are numerous blood capillaries lying close to the moist epithelium through which the gases readily diffuses. So first we are going to discuss about cutaneous respiration. Cutaneous, as that word meaning, you know the word meaning of cutaneous, that is related with the skin. So cutaneous respiration means respiration through the skin. Cutaneous respiration goes on all the time, whether the frog is in or out of water. But it is practically the only mode of respiration when the frog is under water. Skin is richly supplied with the blood capillaries and it is permeable to gases. സ്കിന്നിൽ നിറച്ച് ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ബ്ലഡിലോട്ടാണ് ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ബ്ലഡുമായിട്ടാണ് ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കേണ്ടത്. അപ്പം ബ്ലഡിൽ കിട്ടുന്ന ഓക്സിജൻ ആയിരിക്കും ബോഡിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നതും ബ്ലഡാണ്. സോ ക്യൂട്ടേനിയസ് റെസ്പിറേഷനിൽ സ്കിന്നിൽ ഒത്തിരി ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട്. അത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് അവിടെ പോസിബിൾ ആവുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദാറ്റ് ഈസ് പെർമിയബിൾ ടു ഗ്യാസസ്. സ്കിൻ ഈസ് ദാറ്റ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് present in the skin that are permeable to gases. But before oxygen can diffuse into the blood, it must first be dissolved in water. അപ്പോൾ ബ്ലഡിലോട്ട് ഓക്സിജൻ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കയറുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ എന്ത് വേണം? ആദ്യം ആ ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിൽ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ആദ്യം അത് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ആകണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ദാറ്റ്സ് വൈ ദ ഫ്രോഗ്സ് ഓൾവേസ് സ്റ്റേ നിയർ വാട്ടർ ഓർ ടു കീപ് ദെയർ സ്കിൻ മോയിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിൽ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ. സോ അതിനുവേണ്ടിയാണ് സ്കിൻ എപ്പോഴും മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നത്. ഫ്രോഗിൻ്റെ സ്കിൻ എപ്പോഴും മോയിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. Because it should be dissolved in water or the moisture content present in the skin. And the skin is further kept moist by the secretion of mucus from its glands, cutaneous glands. And the frog does not allow the skin to become dry. Since the skin remains exposed to air or water, so no movements are needed in cutaneous respiration. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണാം. ഇത് സ്കിൻ വഴിയാണ്, സ്കിന്നിലോട്ട് ഓക്സിജൻ സ്കിന്നിലോട്ട് എടുക്കുകയും സ്കിന്നിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നത്. സ്കിൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ദ സ്കിൻ ഈസ് റിച്ച്ലി സപ്ലൈഡ് വിത്ത് ബ്ലഡ് വെസൽസ്, സോ ദ ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ത്രൂ ദിസ് ഏരിയ. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രോഗിൻ്റെ സ്കിൻ എപ്പോഴും അത് മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നതെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. Because during cutaneous respiration, the respiration or gaseous exchange occurs through the skin. The skin is richly supplied with the blood capillaries and is permeable to gases. But before oxygen can diffuse into the blood, it must first be dissolved in water. That's why frog always stay near water to keep their skin moist. And it is further kept moist by the secretion of mucus from its cutaneous glands. Does not allow the skin to become dry. Okay, and it is the only mode of respiration when the animal is under water.
The next is buccal respiration. In the case of buccal respiration, buccal respiration means the respiration occurs through the lining of the buccopharyngeal cavity. In buccal respiration, that occurs when the animal remains quiet on land without any movement. When the frog is simply resting on the land, they are following this buccal respiration. നമുക്ക് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രോഗിനെ നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ഫ്ലോർ താഴ്ഭാഗം മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Okay, so during buccal respiration, the mouth remains permanently closed while the nostrils remain open. The floor of the buccal cavity is alternately raised and lowered so that air is drawn into and expelled out of the buccal cavity repeatedly through the open nostrils. നോക്കുക, ബക്കൽ റെസ്പിറേഷൻ്റെ സമയത്ത് മൗത്ത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ നോസ്ട്രിൽസ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. You know the connection between this nostrils to this buccal cavity. External nostrils, internal nostrils വഴി നേരെ വന്ന് തുറക്കുന്നത് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിലോട്ടായിരിക്കും. So ഈ നോസ്ട്രിൽസ് വഴി atmospheric air that enters into the buccal cavity. പക്ഷേ മൗത്ത് ആ സമയത്ത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും. Okay. And then the floor of the buccal cavity is alternately raised and lowered. ലോവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സ്പേസ് കൂടും, ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ സ്പേസ് കൂടും. ഇനി ഡ്യൂറിങ് ബക്കൽ റെസ്പിറേഷൻ ദ ഗ്ലോട്ടിസ് റിമെയിൻസ് ക്ലോസ്ഡ്. ബക്കൽ റെസ്പിറേഷൻ്റെ സമയത്ത് മൗത്തും ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും, ഗ്ലോട്ടിസും ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും. Glottis leads to lungs. So if glottis is closed, no air enters or leaves the lungs. Glottis close ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഒരു എയറും ലങ്സിലോട്ട് പോവുകയോ ലങ്സിൽ നിന്നുള്ള എയർ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിലോട്ട് വരികയോ ചെയ്യുന്നില്ല. It's strictly the respiration occurs through the buccopharyngeal cavity only. Mouth closed ആണ്, glottis closed ആണ്, only the nostrils remain open. So the epithelial lining of the buccal cavity is richly supplied with the blood capillaries. So oxygen in the air diffuses into the blood while the carbon dioxide diffuses out. But during buccal respiration, നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട points, it occurs when the animal remains quiet on land without any movement. And during the buccal respiration, mouth and glottis closed while the nostrils remains open. Mouth closed ആയതുകൊണ്ട് no air enters or leaves through the mouth, and if the glottis is closed, so no air enters or leaves the lungs. Only nostrils remains open. Through the external nostrils, atmospheric air enters into nasal cavities and it again comes to the internal nostrils, and then that atmospheric air reaches the buccal cavity. And the gaseous exchange takes place with the blood vessels present in the buccal cavity, because the epithelial lining of the buccal cavity is richly supplied with the blood capillaries. അപ്പം നോസ്ട്രിൽസ് വഴി അകത്തോട്ട് കയറിയ എയറിലെ ഓക്സിജൻ ഈ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിലെ എപ്പിത്തീലിയൽ ലൈനിങ്ങിലുള്ള ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസിലോട്ട് ഓക്സിജൻ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ആവും, തിരിച്ചുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തിരിച്ച് അതിൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. സോ ബക്കൽ റെസ്പിറേഷൻ, ഡ്യൂറിങ് ദി ടൈം ഓഫ് ബക്കൽ റെസ്പിറേഷൻ mouth and glottis remains closed, but the mouth and glottis remains closed while the nostrils are kept open. Next is pulmonary respiration. Pulmonary, that word is related with the lungs. So the respiration occurs through the lungs. Breathing atmospheric air with the help of lungs, that is called pulmonary respiration. In the case of frog, the lungs are poorly developed. So enough amount of oxygen supply will not occur through the pulmonary respiration. So as lungs are poorly developed in frog, the inadequate supply of oxygen obtained through the lungs, which is supplemented through cutaneous and buccal respiration. Okay, അപ്പോൾ pulmonary respiration മാത്രം കൊണ്ട് enough amount of oxygen കിട്ടത്തില്ല. So they are following this buccal respiration and cutaneous respiration also, because the lungs of the frog are
poorly developed. So chief organs for aerial respiration are two lungs. And the passage through which air enters and leaves the lungs is called the respiratory tract. So respiratory tract consists of external nostrils, nasal chambers, internal nostrils, then buccopharyngeal cavity, glottis, laryngeotracheal chamber and bronchi, then lungs. These are the major organs found in the respiratory tract of frog. So first about external nostrils. External nostrils are a pair of valvular openings at the front of the snout. നമുക്ക് ഫ്രോഗിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോഴേ കാണാം ആ സ്നൗട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് കാണുന്ന ആ രണ്ട് ഓപ്പണിങ്സ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ നോസ്ട്രൽസ്. ആൻഡ് ദിസ് എക്സ്റ്റേണൽ നോസ്ട്രൽസ് ലീഡ്സ് ഇൻ ടു ദ നേസൽ ക്യാവിറ്റീസ്. ഓക്കെ, നേസൽ ക്യാവിറ്റീസ് ഓർ നേസൽ ചേമ്പേഴ്സ് which in turn communicates with the buccal cavity through internal nostrils. So in this figure you can see that internal nares. So these are the two internal nares. So external nostrils, nasal chambers, then internal nostrils. Internal nostrils vadi nere adu internal nostrils vadiയാണ് nasal chamber buccal cavityയുമായിട്ട് communicate ചെയ്യുന്നത്. Okay. And there is a median slit-like opening is seen, that is glottis, on the floor of the pharynx, which opens into a small thin-walled chamber that is known as laryngeotracheal chamber. Laryngeotracheal chamber. Glottis എന്ന് പറയുന്നത് that leads to lungs നമ്മൾ പഠിച്ചു directly. So that slit-like opening is known as glottis. That glottis on the floor of the pharynx opens into a small thin-walled chamber that is laryngeotracheal chamber. Okay. This laryngeotracheal chamber, its walls are supported by arytenoid and cricoid cartilages. ഈ laryngeotracheal chamberൻ്റെ walls-നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് cartilages ഉണ്ട്, arytenoid and cricoid cartilages. Actually, its internal lining forms a pair of elastic horizontal bands. They are known as vocal cords. Laryngeotracheal chamberൻ്റെ internal lining-ൽ ഒരു horizontal bands ഉണ്ട്, elasticity ഉള്ള horizontal bands ഉണ്ട്. They are known as vocal cords. That's used for sound production. So the larynx is known as voice box. That's why this larynx is also known as voice box. How these vocal cords produces that sound? When air from the lungs is forced out between the vocal cords, they start vibrating. That vibration making that characteristic croaking sound. Usually special muscles can change the tension of these vocal cords, and these muscles helps to change the pitch of the sound. Usually these vocal sacs are found only in the male frogs. The vocal sacs are found only in the male frog to amplify this croaking sound. അപ്പോൾ ഈ വോക്കൽ കോഡ്സിൻ്റെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയിരിക്കണം. ദ ഇൻറ്റേർണൽ ലൈനിങ് of the laryngeotracheal chamber that forms a pair of elastic bands known as vocal cords, which is used for the production of that croaking sound. Special muscles helps to change the tension of the cords and hence the pitch of the sound. Vocal sacs are found only in the male frogs to amplify the croaking sound. And then from the laryngeotracheal chamber, a very small tube, that is bronchi or bronchus, a small tube bronchus, two tubes are there that are bronchi, that from the laryngeo chamber that leads to lungs. Here you can see രണ്ട് ഇവിടെ glottis ഉണ്ട്, അവിടെ laryngeotracheal chamber ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് bronchus. Together we are calling it as bronchi. That leads to lungs. You know, lungs are the chief respiratory organ. Okay. And then lungs are ovoid, thin-walled and highly elastic sacs.
They are suspended freely inside the peritoneal body cavity on either side of the heart. They are covered externally by peritoneum. The inner surface of each lung is divided into many small air sacs called alveoli by a network of septa. In this figure you can see that two lungs smaller units കാണാം, അതാണ് alveoli. Okay. ഇവിടെ ലാരിഞ്ചിയോ ട്രക്കിയൽ ചേംബറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 3 എന്ന് ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാരിഞ്ചിയോ ട്രക്കിയൽ ചേംബറാണ്. 1 എന്ന് ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നിടത്താണ് ഹയോയിഡ് അപ്പാരറ്റസ് വരിക. ആൻഡ് ദിസ് പാർട്ട് ഈസ് ഗ്ലോട്ടിസ്. ഗ്ലോട്ടിസ് ഈസ് ലേബിൾഡ് ആസ് 2 ആൻഡ് ദ ലാരിഞ്ചിയോ ട്രക്കിയൽ ചേംബർ. സോ ദിസ് ഡാർക്ക് ഏരിയ ദാറ്റ് ആർ ലാരിഞ്ചിയോ ട്രക്കിയൽ ചേംബർ. ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ ഇറ്റ് ഈസ് ലേബിൾഡ് ആസ് 3 ആൻഡ് ദെൻ you can see that alveoli, each alveoli, the 4 alveoli are labeled as 4. Then alveoli, the functional units of lung. അത് 2 ലങ്സിലും ഉണ്ട്, നിറച്ച് alveolis ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് alveoli എന്ന് പറയുന്നത്. So these are 2 lungs, elastic sacs suspended in the peritoneal cavity on either side of the heart. ഹാർട്ടിൻ്റെ 2 സൈഡിലായിട്ടായിരിക്കും ഇത് കാണുക. And inner surface is divided into number of chambers by septa. That chambers or smaller units are known as alveoli. Alveoli are also supplied with the blood vessels. The epithelial lining, the alveoli is very thin and richly supplied with the blood capillaries. The air drawn into the cavities of the lungs is in close relationship with the blood. So oxygen of the inhaled air diffuses into the blood while carbon dioxide is released from the alveoli. അതാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന മെക്കാനിസം. ഇൻഹെയിൽഡ് എയറിലെ ഓക്സിജൻ ആ ബ്ലഡിലോട്ട് ഇൻഹെയിൽഡ് ആവും, അബ്സോർബ്ഡ് ആവും. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ എയർ ഇൻ ദ ആൽവിയോളി. സോ gaseous exchange is taking place between air and alveoli. So that's why we are calling this alveoli as our structural and functional unit of lungs. Thank you.